Alors et bienvenue à la deuxième partie de votre leçon 4 de unité 2 de votre niveau B2. Je m'appelle Joshua Takuro et je suis professeur chez AIF, Institut d'études de la langue française. Alors, dans cette classe, on va voir les verbes, les expressions que nous pourrions utiliser pour exprimer la supposition ou l'hypothèse. Donc, dans la partie précédente, on a vu comment utiliser l'expression si plus présent donne le futur, si plus imparfait, ça vous donne conditionnel présent, et si plus que parfait donne le conditionnel passé. Mais ce n'est pas tout le temps qu'on voudrait utiliser l'expression si. Quelquefois, on peut adopter quelques verbes, quelques expressions pour exprimer la supposition ou l'hypothèse. Par exemple, prenons par exemple le verbe supposer ou admettre ou imaginer. So in English, you can say supposing that. When you say supposing that, what are you saying? What you're talking about is not actual. You are just imagining. You're saying that, look, let us imagine that. Let us suppose that. That is an hypothesis. All right, you're supposing. So the verb supposer, admettre ou imaginer. All right, so I can say that je suppose que, and it can be in either subjunctive ou indicatif. All right, so j'admettre. So if I say admit, si j'admets que, which is if I agree, if I admit that, you know that I have not stated that I completely agree. I am just saying, look, what are the odds? You know, what are the odds? Let's play hypothesis. You know, si j'admets que, or j'imagine, I imagine that. Si j'imagine, tu imagines, nous imaginons. Hein? Pouvez-vous imaginer? Can you imagine? All right. Je peux imaginer. I can imagine. I cannot imagine. Je ne peux pas imaginer. All right, je ne peux pas imaginer expresses that, look, it's out of my imagination, it's out of what I can propose, what my suppositions are. All right, so these are verbs that you could use. We also have expressions that are very, very effective en supposant que, en admettant que. En supposant que, that is, supposing that. But when you use it, please try to adopt subjunctive. En supposant que, en admettant que, admitting that, supposing that. All right, we can also say, imaginons que. So this can be used to prove a point, or you want to elaborate your point, you can use these expressions to start that point. Let us imagine, imagining that the children of today, or imagining that the women of today do not work. Imaginons que les femmes d'aujourd'hui ne travaillent pas. Supposons que la technologie n'existe pas. Admettons que. Donc, vous pouvez utiliser pour exprimer la supposition, what you are supposing, what you are giving as your opinion. Another way, or other expressions, expression pour exprimer le conditionnel, we have au cas où. Au cas où, ça veut dire in the case where. Pour le cas, dans l'hypothèse où, in the hypothesis where or that, then plus subjonctif. Dans l'hypothèse où, par exemple, dans l'hypothèse où la technologie n'existerait pas, in the hypothesis where technology would not exist or was not in existence or could not be existing, depending on how you want to construct your sentences. But what I'm circling out for you is dans l'hypothèse où. Dans l'hypothèse où is where you are stating something that is not a fact, but you want to prove it as a point.
where you want to say that, look, taking as an example, all right, dans l'hypothèse où, so we have expressions like this, au cas où, pour le cas, dans l'hypothèse où, or en cas de, in the case of, en cas d'accident, accident is a noun, en cas d'accident, en cas d'accident, in the case of, stating that we have not said that the accident has happened, it may not happen, it might have happened, it might not happen, but just in case where it does happen. En cas d'accident, à qui pourrions-nous appeler? To whom can we call in case of an accident? Donc, ce sont des expressions que nous pourrions utiliser pour exprimer l'hypothèse ou le conditionnel, just in case where such a thing happens. It's not a statement of fact, it's just a supposition. It's a supposition meaning that it is an expression that we are supposing may or may not happen. All right. To move on, class, s'il vous plaît, je vous prie de voir la page 99 pour voir quelques expressions sur la peur et la logique et le raisonnement. All right. Please watch, read page 99 where we can talk about la peur et la logique et le raisonnement. Merci beaucoup pour votre participation et à très bientôt.